walaupun kita a human, but how we see, even though a picture is different, okay. Sebenarnya slide saya ni banyak saya masukkan gambar because why? Because I believe in, you know, if you want to learn, okay, our brain ni dia boleh proses 60,000 kali 60,000 lebih laju, okay, input yang didapat berbanding dengan words. Okay, kita punya brain. Okay, that's why kita nak applykan dalam kehidupan kita seharian. If we look macam our kids, tapi yang ada anak-anak tu, kalau kita, you know, melete, bebel macam mana sekalipun ada dia nak dengar. I don't think so, right? Tetapi apa yang dia akan buat, dia akan observe the parent punya tingkah laku. Okay, itu yang akan kuat mempengaruhi dia ni because of our brain ni dia akan memproses 60,000 lagi laju image compared to words, alright? So this is about the eyes. How do I want to move it, and Safwan, to the next one? Saya tekan je. Alright. Okay, so if you look at this picture, what can you see? Alright, ada orang akan kata dia nampak a Black Panther. Ada orang akan kata, okay, the eagle yang lagi cepat dia nampak, dia dapat tangkap mata dia. There's some people that akan nampak, okay, yang lebih pretty, nampak wajah bentuk manusia. Okay, so this a face, okay, come wait and you say a face, that's good. Okay, for psychology or counseling background, okay. So, actually, how we interpret even this one picture, bagaimana kita menginterpret dia ataupun kita mendefinasi atau memberi penceritaan, every each of us will come up with a different story, okay, with a different storyboard. So means what? Okay, maknanya kalau kita nak kaitkan dengan konsep bahagia, berbeza. Okay, every each of us is different in redefining the happiness concept, right? So moving on to the next one. Okay, so what does this mean? Okay, maknanya perception matters. Okay, bagaimana kita melihat sesuatu tu adalah berbeza bagi setiap individu. Okay, if you look at this picture, I think for those psychology and counseling, you already like familiar with all these pictures, right? Sebelum tu Safwan, okay. Alright, so kalau kita tengok yang number ni, atas ni, ada orang kata nombor 6, ada orang kata nombor 9. Okay, so what does this mean? Okay, two different individuals, okay, tapi dia menginterpret satu number tu dengan cara yang okay, but you have to look from where they're looking the number. Ada yang tengok kalau dari atas dia akan tengok nombor 9, ada orang tengok di bawah dia akan tengok nombor 6. Okay, that how it relates to happiness. Ada orang kata happiness is like this, ada orang kata happiness is like that. Tak salah, kan? Alright, if you look at another, okay, there's a stick over there. Alright, ada orang kalau dia tengok daripada sisi ni, satu penciptaan dia akan cakap there are 4 sticks. If you look from the other way around, okay, there are how many sticks? 3 sticks, right? Adakah mereka salah? No, tak salah. Jadi, in order for us to be happy, okay, kita kena appreciate apa yang ada walaupun idea orang ke, there's no right or wrong. Even though idea tu something yang negatif ke, but how we can help to improve that idea to be a good one. Okay, contoh gambar kat bawah. Okay, saya terpaksa gerak-gerakkan dia ni. Okay, the bottom left. Okay, ada orang akan nampak what? An old woman. Ada orang akan nampak a young girl, kan? Okay, can you see it? This one is a young girl, this one is an old woman. So what means here is that we get to know and acknowledge people differences if we know how the way they think or reasoning. Okay, maknanya setiap kita ni berbeza. So maknanya kalau kita suka A, kita tak boleh nak paksa orang tu suka A. Alright, kalau kita suka makan kat luar, that brings us happiness, but it doesn't mean that, you know, other people will define that as a happiness. Rumah lagi best. Okay, so the next one, Safwan, sorry, I don't know how to control this. Okay, so as I mentioned just now, every individual is unique in their own unique way. Okay, sangkap, sangkala. Actually, my
I got this quote is from Carl Rogers, okay, theory humanistic. From my degree years, I do believe that each individual is unique. Even though when I'm teaching, okay, saya selalu cakap dekat student saya, I really believe that you have your own potential, okay, no discrimination, no prejudice, whatever gender or races you are, because I believe that every of you are unique in your own way. Okay, maknanya sama juga kalau kita apply dalam kehidupan kita, okay, parent kita adalah berbeza dari kita, even though anak-anak kita ada dia punya temperament perangai dia berbeza daripada kita, okay, but how we going to deal with that will identify our happiness. Kalau kita macam see it as a stress thing, okay, untuk kita control it, kita akan burden lah kat diri kita kan. Okay, the next one. You can control how can the screen as a phone. I don't know. Okay, so another one is let's get to know about yourself. Okay, because ini dah malam-malam kan, so just santai. I think you might know, okay, whether you are introvert and extrovert. Okay, but just a refresh one. Okay, just a refreshment. Siapa rasa introvert? Siapa rasa dia extrovert? Okay, extrovert doesn't mean that, introvert doesn't mean that you are antisocial. Okay, and extrovert doesn't mean that you don't like to sit alone. Okay, but whether you are introvert or extrovert, it depends on how you recharge your energy. Okay, ada orang yang dia rasa dia seorang yang introvert. Okay, dia suka duduk rumah. Okay, how do you want to know that whether you're introvert or extrovert? It's how you charge your energy. Okay, for example, balik kerja. Okay, balik kerja you're tired. So you opt for what? You go out with your friends, makan, that can boost up your energy. Then you are an extrovert. Okay, walaupun you rasa you are introvert, but no, actually you are extrovert. But let's say if you dah penat kerja, you nak balik rumah and then you nak duduk rumah, minum coffee, that one can, you can recharge yourself, means that you are an introvert. Okay, doesn't mean that you are antisocial, no, but it's the way how you recharge yourself. Okay, bila you dah penat seharian bekerja. Sebab kadang orang kata, introvert ni antisocial, introvert ni pemalu nak cakap kat depan. No, I'm an introvert. Okay, saya tak suka. Actually, bila saya dah penat, I prefer at home. Okay, masak untuk anak. Lepas tu, minum coffee. Okay, I don't like to go out after work. Melainkan ada event. Okay, so that's how you want to know whether you're an introvert or extrovert. Okay, it's how you recharge yourself. So maknanya, I want to say here that let's say after work you want to go out with your friend, okay, and then you paksa dia kawan you nak pergi, sedang kawan you tak nak, and then you pelik jika kawan pergi keluar. Okay, that's mean I want to say here that you have to appreciate the diversity of each individual. Okay, whether you're introvert or extrovert, kita kena faham psychology is about understanding oneself, right? So the next one. Hi Lugarani. Okay. Actually, dia punya flow tu lain tau Safwan, yang slide yang baru, but it's okay. Okay, so in everyday life, okay, ini yang selalu kita nampak kan, ataupun kita hadapi. Contoh dia teacher here, dia kata apa? For fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. So there's a doggy here, there's a sea lion, fish, elephant, and monkey and penguin. So siapa yang you rasa dia akan boleh panjat dulu pokok? Of course, a monkey, because he has the ability to climb. Okay, can the elephant, can the penguin climb? Yes, but it really takes time. Okay, means what? Setiap daripada kita ni, kita punya potensi keupayaan yang tersendiri. Doesn't mean that you know how to draw. Okay, mungkin you nak draw. No, okay, so we need to know our limits but never underestimate our limits. Okay, boleh capai, but then kalau kita rasa tak mampu, it's okay. Otherwise, if you still keep forcing yourself, benda tu lah yang akan eventually burden you. Okay, next one.
Okay, what made Albert Einstein a genius? Okay, who knows what made Albert Einstein a genius? And is it good to be a genius like Albert Einstein? All right. So actually, Albert Einstein, he died in Princeton. Okay, Princeton is one of the prestige university in America. He died in 1955. Okay, waktu Einstein ni dia mati, okay, dia meninggal, he asked his body to be cremated. Cremated means that because he loved to read books. Okay, Rani, he loved to read books. Okay, so he asked his body to be cremated. Cremated ni apa? Cremated ni mana dibakar. Okay, dia tak nak orang kaji badan dia, otak dia, so dia nak dibakar. So bila tetapi okay, one pathologist, tak silap saya is Thomas Harvey, dia diarahkan untuk mengurus jasad yang Albert Einstein. Apa yang dia buat? Dia buat lari otak Einstein and he keep it for 40 years. After 40 years, he revealed that, okay, otak Einstein ni, why is he a genius? Because he have 17% more neuron, okay, neuron yang membantu kita untuk you keep alive ni, okay, neuron compared to a normal human being, 17% more neuron compared to a normal person. And then there's part of his brain, okay, there's part of his brain dekat I think it's the parietal lobe, okay, parietal, no, it's a parietal operculum. Parietal operculum ni hilang. Okay, dia tak ada bahagian parietal operculum tu, menyebabkan dia punya parietal lobe tu yang bahagian matematik, bahagian visualize, imagining tu besar. Okay, it expand. That what makes him a genius. Okay, dia ada 17% more neuron compared to a normal human being, and then dia ada missing wrinkle. Tak salah waktu dia sekolah, cikgu kata dia seorang yang bodoh, tak pandai. Okay, actually, yeah, he not good in history, benda-benda yang kena menghafal, but he really good in math, science and all that because bahagian otak dia tu. Okay, so maknanya dia punya brain power ni extra compared to a normal human being. That's why he's a genius. But, okay, but there's a but there. Actually, dia ni dipanggil an abnormal, lucky abnormally. Actually, Einstein is abnormal. Okay, abnormal in a good way because he's a genius. So, do you really want to be a genius like Einstein? Okay, actually, Einstein is abnormal in psychology because dia punya, there's a brain part yang lost. Okay, Einstein. Okay, the next one. Okay, so what I want to say here, even though Albert Einstein say that everyone is a genius, okay, but if you judge a fish on its ability to climb a tree, gambar yang tadi itu, it will live its whole life believing that it is stupid. Means that maknanya kita kena appreciate diri kita, siapa diri kita, who we are. Kalau kita happy dengan cara begini, then you have to go just like that. You don't need to compare yourself as a kid because how we define the happiness is different from each individual. Okay, next one. Okay, next one, Safwan. So, okay, how many neurons in our brain? Actually, this one is slide yang lagi ke depan. Okay, I really want to ask you how many neurons in our brain. I like to ask this because what I like about psychology is not that we get to know ourselves as an individual and we get to know other people, but actually we get to know, you know, how our biological system works. Okay, how many neurons in our brain? Does anyone can guess? 1 trillion? 1 million, 2 million is actually 86 billion, 86 billion. Yeah, it's 86 billion. Okay, neuron dalam otak kita ni, 86 billion. That one is to be exact. Okay, so maknanya kalau Einstein tadi dia ada 17%, so how many more neuron ada compared to a normal human being? So you have to times 17% times 86 billion. Okay, itu jumlah neuron yang Einstein ada. Why is it important when I talk about neuron? So benda ni lah yang akan mempengaruhi physical kita. Okay, neuron
yang psikologi dia is some sort of electrical charges yang dia akan membuatkan tubuh badan kita berfungsi. Okay, so the next one. Okay, so what I want to relate it with neuron with our brain function. Okay, that's why as a psychologist penting untuk kita jaga, penting untuk we tell other people that you have to protect your brain, you have to protect your brain because of what? Sebab di sinilah tempatnya berkumpul neuron, okay, dan dia akan mengalir at the whole body. Okay, so what happen when we depress? Kalau kita tak bahagia, okay, kalau kita anxiety, kita stress ataupun it leads to depression, tingkat yang lagi atas daripada stress anxiety, what happens to our brain? Actually it shrinks, okay, it shrinks, and then function neuron tu pun akan kalau chronic stress akan membuatkan some neuron tak function. Okay, so that's why it's very important for us to protect our brain. That's kalau macam orang tua kita dulu, dia jaga jangan anak terhentak kepala ke apa because it will damage the neuron. Okay, once neuron dah mati, it cannot be reproduced. Okay, so that's why kalau orang yang kemalangan dia kena hentakkan kepala, okay, dia tak boleh, dia paralyzed, dia kemungkinan dia akan paralyzed for the whole life. Why? Because of neuron itu bila dah mati, dia tak function dengan baik. So for those people, okay, actually as a psychologist, I'm also, I think it's my responsibility. Okay, in everyday life, we cannot judge other people, especially for those that are depression, because actually they are abnormal in terms of they can think rationally because of their brain. Okay, bukan dia buat-buat, but then memang dia tak boleh nak control because of the brain condition. Okay, next one, Safwan. Kalau saya boleh control. Okay, so bila kita stress, apa yang happen? Katakan macam bila kita overthinking, my kajian yang saya buat tentang mental health, 70-80% orang yang mengalami, stress, anxiety ataupun depression, actually these people, they're overthinking. Okay, kadang-kadang benda tu tapi dia fikir sampai Z. Okay, they're overthinking. Even though benda yang simple tapi dia fikir contohnya nak makan malam lah. Okay, makan malam. So makan malam kat rumah. But then tiba-tiba ada tetamu datang. Okay, dah fikir, oh macam mana ni ada tamu nak datang, mana nak beli makanan, kalau tak cukup makan macam mana. Like overthinking patut jadi stress. Okay, what happens to your neuron when they're stressed? Actually, this one is a normal human punya neuron, but when they're stressed, it's actually dia akan mengurangkan the neuron. That's why bila kita contoh dia waktu kita belajar dulu nak exam happen. Okay, bila kita stress, tiba apa yang kita baca malam tu hilang, right? Because the neuron tu dia tak charge with each other, tak boleh. But then bila kita dah masuk dalam exam, kita tarik nafas, deep breathing, kita keep calm, and then baru ilmu-ilmu yang kita belajar malam tadi tu kembali balik. Okay, so bila you stress, actually that's why you cannot think rationally. Sebab the neuron dia tak berhubung antara satu sama lain. Okay, so that's why if you keep on stressing, tak jumpa orang, okay, dia ni dia akan mengganggu you punya neuron tu. Perkembangan neuron, especially for kids, okay, untuk kanak-kanak, jangan kita, especially dia punya neuron tu pun nak berkembang, jangan kita marah dia, bagi dia stress, sebab itu akan lagi menyebabkan dia punya neuron tu real fragile and mati, so development dia tu akan terganggu. Okay, the next one. Okay, so this one is just want to share to you. Okay, ini adalah gambar otak orang yang mengalami depression and normal. The left one is a normal brain. Okay, the right one is those with depression. Jadi apa yang nak saya highlightkan di sini, which is those with depression, actually they cannot think rationally. Dia tak boleh sebab apa? Dia punya neuron tu tak menge-charge. Okay, so never we judge or never underestimate ataupun merendahkan orang yang ada depression because they really have some damage inside their brain. Okay, maknanya benda ni
because they cannot, kalau kita nak relate dengan topik kita today is they cannot have that happiness, bahagia. So maknanya dalam kehidupan kita ni is okay, even though small thing, just appreciate. Sebab kita tak nak benda tu dia akan affect our brain. Okay, next one. Okay. Actually this one comes after, but it's okay. So bagaimana ini dah nak ke hormon bahagia, okay? Bagaimana kita nak reducekan kita punya stress, tipulah kalau really lah kita tahu. Anxiety, stress, depression, but how do you want to deal with it? Okay, setiap individu tu berbeza. Okay, ada orang yang bagi dia cara dia untuk tenang, lepas kerja dia pergi jogging. Okay, like my husband. Okay, tenang, that one is untuk kurangkan berat badan. Okay, ada orang dia akan balik rumah, sip coffee, benda tu dah boleh boost dia punya serotonin or hormon bahagia dia. Ada orang dia just walk 10 minutes dia boleh happy, dia boleh jadi bahagia. Bagi dia benda tu boleh reducekan tekanan. Okay, benda tu bagus, but then kalau kita stress, anxiety, cepat-cepat kita try cari apa perkara yang kita happy untuk cater the problem. Okay, jangan biar dia severe dan kita kena refer to psychiatrist. Only psychiatrist can prescribe ubat. Okay, once the ubat being prescribed and you under medication, it's actually sebab ubat usually kalau kalau kita stress ni cortisol hormon dia tinggi, hormon stress dia tinggi. So how to reduce it untuk ni, that's why secretary akan bagi antidepressant. Okay, for those yang depressed, for those yang ada chronic migraine, dia akan bagi ubat untuk meningkatkan serotonin punya hormon happy. But then kalau you tak ikut the proper prescription, itu yang kata kalau boleh jangan start ubat. Okay, kalau kita tak ikut dia punya dose tu, it will ended up with we call it serotonin effect. Okay, serotonin effect tu maknanya behavior tingkah laku kita tak boleh nak control. Okay, kita punya blood vessel tu tak boleh nak control sebab terlebih sangat serotonin, and kita punya blood vessel tu narrow, okay, kurang oksigen, and it will ended up kematian. Alright, so every individual how they want to be happy berbeza. Apa yang kita nak tu, apa yang akan boleh membuat kita happy tu different. So try to identify what is it. Okay, alright, the next one. Okay, so this one is kalau you tengok brain, dia ada little like almond shape nut kat otak ni, warna merah ni, that one is the amygdala. Okay, function dia untuk fear. Okay, perasaan dia kontrol perasaan ketakutan, perasaan anxiety. Okay, dia tu lah yang akan kontrol. Okay, tapi jahatnya kadang-kadang kita nak bahagia. We want to happy. Our heart say that, look at this picture, brain, look, there's so many good things that we can think. But then the brain, dia akan focus on one. Not now, can you see I'm busy? Just focusing on the bad thing, okay? But dalam kehidupan kita ni, how you want to choose whether a good one or a bad one, it really depends on you, okay? So kadang-kadang dalam hati kita nak buat jahat, kita nak be happy, but then kadang-kadang ada je bisikan syaitan tu kan, okay, nak kita tak happy tu. So actually kalau dalam dalam kehidupan kita seharian, banyak insiden yang kita tengok orang tiba-tiba jadi agresif, marah. Why? Because bila dia stress, okay, we call that amygdala hijack. Dia punya amygdala yang control the fear, anxiety tu kena hijack. Bila kena hijack, dia teruskan, dia tak sampai ke otak. Itu yang tak punya otak ke? Yes, it's actually yes, that's right. Because of bila dia dalam keadaan marah yang membuat high emotion, okay, itu yang kita panggil amygdala hijack. Bila dia anxiety ataupun dia marah, dia akan bertindak agresif sebab benda tu tak sampai ke otak untuk diproses, tapi dia terus bertindak agresif tu. Okay, tak bagi otak ni untuk dilute, okay, perlu ke tak dia bertindak macam tu, but it really happens, and that how we want to explain kenapa tiba-tiba kita fikir kenapa dia ni tak boleh nak fikir dengan waras, benda tu kan bring a bad consequence, tak boleh fikirkan, but in psychology we call that amygdala hijack.
Okay, so next one, Safwan. I think we need to go faster. Dah ke 9:45. Okay, this one I think you can just move ni into the next one. Okay, so sekarang popular dengan apa? 7 Hari Mencintaiku, right? I watched this, but I got to know that there's quite lots of people that watching 7 Hari Mencintaiku. I like Salihah here. I like her. Okay, by the way, dalam kehidupan kita seharian, okay, siapa yang lagi emo, lelaki ke perempuan? Most of you will say woman. That's right. Okay, psychologically that's right. Why? Because Allah ciptakan in our body there's a cortisol hormone ni yang merimbaskan the mood tu, okay, ataupun the stress mood tu, anxiety mood tu. Okay, kalau ini adalah kajian bila dibandingkan lelaki dan perempuan. For example, kalau you tengok 7 Hari Mencintaiku, okay, apa beza antara suami dengan isteri kalau dia tengok movie drama ni? Okay, so kajian buatkan bila in a certain situation, okay, perempuan tu actually bila dia tengok satu event tu, cortisol hormon dia nak naik, okay. But lelaki bila dia tengok cortisol hormon is actually static. So means what? Okay, yelah ini dalam pengurusan rumah tangga kan kita tak faham kenapa macam lelaki kita ni macam tak ada perasaan ke apa-apa. That's normal because bila di-stimulatekan dengan cerita ke apa, dia orang tenang je. Okay, kita ni perempuan dah fikir itu ni because of the cortisol hormone. So I want to tell you here that it's normal for the woman, okay, kalau dia tengok apa-apa ataupun dia tengok ke IG tiba-tiba dia marah ke apa, that's normal sebab cortisol hormone dia naik. But lelaki kerana dia tengok tu cakap ada perasaan sebab kajian menunjukkan lelaki ni dia statik. Okay, that's why mungkin lelaki lagi panjang umuan bahagia kot, compared to perempuan. Okay, the next one. Alright, so this is a happy hormone that I want to share with you. Okay, actually dalam sebenarnya ada 4 hormon, happy hormone. Okay, oxytocin, serotonin, endorfin and dopamine. Okay, usually dalam kehidupan kita seharian ni kita lebih banyak pilih serotonin. Actually semua, tetapi it depends on the issue or scenario yang kita buat yang akan meningkatkan this certain hormone. Okay, inilah happy hormone dalam tubuh yang Allah ciptakan. We have the dopamine, which is the reward chemical, oxytocin, the love hormone. Okay, contohnya kalau usually love hormone ni bila contohnya kita berkahwin, kita bahagia dengan pasangan kita, okay, we have a lovely attachment with our kids. That one dia akan meningkatkan oxytocin hormone. That's why bila kita walaupun peluk je anak ataupun husband ataupun wife, that will automatically akan membangkitkan the oxytocin hormone that makes us happy. Alright. So that's why kalau kat rumah ataupun for counselor ada, yelah kita kan ada kita punya boundaries juga dengan student ke apa, but then dengan pegang attachment tu pun boleh bangkitkan the happy hormone. Dia rasa dihargai because the oxytocin hormone dibebaskan. Okay, next one, Safwan. Okay, this one is the actually this one is penerangan for every age hormone. Okay, so meet your happy chemicals. Why do you need to feel bad or be bad if you have happy chemicals in your body? It's just in terms of time or how you want to keluarkan the serotonin, the happy hormone tu. Okay, you have the serotonin hormone. Okay, kalau counselor, you just need to smile to make other happy. Itu pun dah boleh bangkitkan the serotonin, maknanya hormon bahagia. But usually serotonin ni dekat dengan makanan. Okay, so cara kita nak one of the food yang boleh meningkatkan hormon serotonin is nasi. Okay, kadang-kadang kita stress, diet, no need to diet. Okay, you need to have a good meal. Okay, diet tu boleh, but then you have to it needs to be a good diet. Okay, nasi tu perlu, dalam nasi tu bila kita makan dia akan membangkitkan hormon serotonin, happy hormone.
Jangan dalam portion yang banyak. If portion yang banyak, what happens? Dalam itu dia ada hormon serotonin dan melatonin, which is a happy hormone and also what you call that, and also sleep hormone. That's why kalau kita makan banyak, apa jadi? Kita tenang yang melapar sampai kita tidur. Okay? Sebab terlampau banyak sangat serotonin and melatonin hormone dirembeskan. Dan si lemak itu. Okay? So berpada. Kalau stress, to makan. Try to makan ataupun any carbs yang healthy. So oxytocin is a happy, is a love hormone. Okay, really during sex, childbirth, and also lactation. Okay, dopamine is a reward chemical. Okay, dalam situasi yang happy, protein dopamine also endorphin. Okay, this is your happy hormone. Alright, the next one, Safwan. Alright, so Rotan and Serotonin. Serotonin is a happy hormone. Actually, what I like about psychology, once more is we can relate with our religion, agama kita. Adakah Rotan boleh? Okay, ada, you know, dalam psychology, we have the reward and punishment. Kalau kita nak mengurangkan the bad behavior, kita bagi punishment. If want to increase or promote the behavior, positive behavior, kita bagi reward. Tapi adakah Rotan salah? Actually, dalam psychology, if you try to relate it to Islamic punya perspektif, okay, sebenarnya Rotan, especially kat Aceh, adakah dia buat tu benar betul? It's actually dalam Islam, kenapa kita kena Rotan? Sebab kalau Rotan dengan cara yang betul, okay, maknanya Rotan tu macam mana? Kita tak boleh melepaskan Rotan tu dari atas paras bahu. Okay, itu cara yang betul dalam Islam. Okay, so slightly kesakitan dekat kulit ni actually dia boleh merembeskan hormon serotonin. So for those Muslim, okay, apa yang Allah suruh ialah hukum Allah, actually kalau you tengok dalam the biology or psychology, benda tu sebenarnya dia ada hikmah. Okay, ada hikmah dia. So betul ke kalau dalam, you know, I'm not really sure, but cara sistem, you know, dalam penjara, cara dia rotan penagih dadah, whether it can, you know, menjadikan seorang tu lagi baik ke tak, wallahualam. But the right way, Islam memang ada, okay? But just slightly kesakitan pada tubuh badan kita ni dia akan rembeskan hormon serotonin dan happy hormone. That's why kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, fotos yang minum arak, okay, dikenakan hukuman sebat. Okay, sebab kesakitan pada tubuh badan tu dia akan mengandung hormon serotonin yang menyebabkan dia kurang ketagihan kepada arak tu. Okay, itu hikmah dia sebenarnya. And rotan pula kalau untuk anak, kita tak boleh nak rotan daripada lutut ke atas. Okay, sebab apa yang kita digalak kalau nak rotan ialah bawah tapak kaki. Just slightly rotan mengajar anak tu because of what, in terms of biology actually benda tu adalah salah satu reflexology. Okay, dan dia boleh mempengaruhi you know, otak anak tu. So maknanya rotan boleh buat dengan cara yang betul. Okay, so the next one, Safwan. Okay, serotonin and melatonin, actually there's another slide yang baru, but it's okay. Okay, so in us to be happy, serotonin kita akan dapat pada cahaya matahari, melatonin is during the night. Okay, so serotonin ni ada kalau orang yang depressed, orang yang stress, orang anxiety, kadang-kadang diorang lagi suka terperat kat rumah ataupun dalam bilik gelap, what we can do is that we pull them out. Okay, bagi dia dekat cahaya matahari, biar nampak udara, because of the light from the daylight tu dia akan membantu meningkatkan serotonin. So kalau stress ke kita terperuk dalam bilik, is actually will worsen ourselves. Okay, and then the melatonin is actually a sleep hormone. Okay, bagaimana kita nak dapatkan tidur yang berkualiti, bagaimana kita nak rembeskan hormon melatonin secara maksimum. Bila kita tidur tu, okay, kita tutup semua lampu. Okay, so in order for the melatonin untuk rembes secara maksimum, but melatonin ini akan membantu kita untuk dapatkan tidur yang berkualiti. So that's why digalakkan sebelum tidur tu, you know, 15 minutes before tidur tu meditation. Okay, untuk kita bertenang. And then tutup lampu. Even though dim lampu, dia akan mempengaruhi pengeluaran melatonin. So kadang-kadang bila kita tidur, terasa dah berjam-jam tapi
bangun pagi penat, okay, sebab melatonin tu tak dapat direleaskan secara sepenuhnya. So bila tidur tu actually digalakkan untuk gelap gelita untuk kita dapatkan tidur yang berkualiti supaya tubuh badan kita boleh come up with maximum melatonin punya hormon. Okay, the next one. Okay, so actually this is the circadian rhythm. Okay, sebenarnya dah ada. Okay, ini kita punya circadian rhythm dalam kehidupan kita. So kalau kita tengok, okay, pukul 6 pagi apa? The sharpest blood pressure rise. Okay, tak salah bila pagi kadang kita digalakkan minum supaya dia dapat lancarkan peredaran darah because pukul 6 pagi tu tubuh badan kita blood pressure tu tengah tinggi. So pukul 8.30 pagi bowel movement. Tak salah bila 8.30 pagi kita dah apa? Nak ke toilet lah apalah because itu biologically how it works. Ini circadian rhythm. Okay, you can Google it. This is bagaimana kita nak happy. Okay, ini adalah timetable yang you kena ikut actually. Okay, because this timetable sebenarnya dah suit dengan biologi tubuh badan kita. Okay, ada orang tanya adakah bagus bersenam pada waktu malam? Okay, ataupun kadang-kadang dah menjadi trend untuk bersenam pada waktu malam. Okay, we have different, idea or perception towards this. If you ask me personally, saya tak menggalakkan ataupun saya tidak prefer untuk kita bersenam pada waktu malam because back to sunatullah apa yang Allah telah aturkan. Okay, Allah kata dalam I can see in many verses in Al-Quran kata Allah berfirman bahawa waktu pagi kita bekerja, waktu malam kita berehat, right? So waktu malam ialah tempat kita berehat, kenapa kita nak bersenam? But then kajian barat banyak yang mengatakan bahawa kalau kita bersenam pada waktu malam is good supaya kita akan dapat tidur yang lebih baik, kita akan elakkan habit-habit yang buruk, contohnya makan burger ke apa, instead of makan burger baik bersenam. But then I really believe in sunatullah. Okay, if you ask me personally, I will choose siang kita bekerja lah, malam kita berehat. That's why kalau malam apa, dekat masjid ada kuliah maghrib, okay, untuk kita tenangkan diri kita before we prepare ourselves to sleep. So it's a really important circadian rhythm ni. Sebab Allah dah aturkan kenapa siang bekerja malam berehat. Sebab biologi kita Allah ciptakan begitu. Okay. Melainkan kalau kita tak boleh nak elakkan, that is okay. So kalau kita tengok circadian rhythm ni, melatonin hormon tidur tu dia akan keluar after maghrib. Okay, bila dah gelap sampai kemuncak dia lebih kurang pukul 4. Actually the great time for us to sleep is from 10 PM 10 malam sampai 4 pagi. 6 jam is enough. Tidur yang berkualiti. Okay, so maknanya pukul 4 pagi tu apa? Actually kalau dalam Islam, kita digalakkan bangun dan bertahajud, right? Jadi circadian rhythm ni dah cantik aturan Allah, dia suit dengan kita punya biologi. Okay, the next one, Safwan. Alright, I think okay, this one is just bagaimana kita nak boost up kita punya ataupun we want to be fit in our life. Another one is meditation, prostration, position reduce stress. Okay, actually tak kira agama, okay, kita memang ada setiap Buddha ke Hindu ke, kita akan bila kita sembah our God, kita akan prostration, maknanya sujud. Okay, bila sujud tu adalah bila our blood, okay, dia akan sampai ke bahagian otak without any forces. Dia akan flow cantik. So bila kita stress, tak tahu dalam Islam digalakkan untuk yang sujud tu biar sujud dalam keadaan yang lama. Especially dalam tahajud ke, kita digalakkan sujud yang lama because of what? Biologically bila kita sujud lama dan dalam keadaan sujud yang betul, okay, tak salah dalam Islam kalau kita nak solat pun dia ada dia punya position yang betul, benda tu akan membantu darah tu akan flow ke otak. Semakin lama kita dalam keadaan sujud, makin banyak darah yang akan sampai ke otak yang akan provide our oxygen. That's why kita digalakkan bangun malam, solat because of benda tu dia akan membuatkan otak kita lagi bright because they got all the oxygen needed. Okay, jadi ini banyak hikmah untuk kita kupas dari sudut kita punya agama in terms of
kita punya harian, our daily punya tingkah laku atau tindakan. Okay, the next one. Alright, bagaimana meningkatkan hormon serotonin endorfin secara seluruh ialah is through exercise, whether you like it or not. Okay, benda ni actually I don't like it even exercise, but benda ni dia boleh meningkatkan serotonin, endorfin, dopamin punya hormon, happy hormone. Kita rasa kalau kita pergi hiking, kita pergi bersenam, lepas tu kita akan feel more energetic because kita punya tubuh badan dia akan menghasilkan all those happy hormone actually exercise ni, okay, at its full potential. Okay, the next one. Pada aku 10 kan. Alright, so if any of you need a dose of music, okay, kalau you stress bekerja and then you nak fokus, I would like to suggest you dengar alpha wave music, okay, because kalau you tengok the alpha wave rhythm ni, okay, the alpha is can make you into a deep focus. Okay, waktu saya buat PhD dulu, buat writing, saya akan dengar alpha wave, okay, on my headphone because dia akan bantu kita buat 3-4 jam kerja because dia akan stimulate our alpha wave which is help us in focusing more, okay, physically and mentally relaxed. So mana yang nak dapat, you can just YouTube, Google, cari alpha wave music and then banyak. So you can just choose it. Bukan saya kata, nak kata, you know, listening the Quran is not good while you are doing work. But then kadang-kadang bila kita membaca Al-Quran, kita dengar zikir ayat Al-Quran, we tend not to focus. Sebab kita lebih fokus kepada alunan ayat Al-Quran tu, especially yang kita tahu. But then if you are, you know, you need a deep focus, then your alpha wave punya music, okay, boleh dapat dalam YouTube. Okay, the next one. Okay, we are approaching the end. Okay, I like this quote from, you know, the Buddhism. What is the difference between I like and I love you? All right, it's beautifully answered by Buddha. They say when you like a flower or when you like yourself, the point when you like others, you just pluck it, okay? But when you love a flower, what you will do? You will water it daily, okay? So maknanya macam mana kalau kita nak bahagia, kita sayang diri kita bahagia. So it determined by what option that we take for us to be happy, okay? Kalau kita nak murung ataupun nak cakap tentang orang lain, cakaplah, but how will that affect our body? Will we be happy in that way or will we be more stressed? So one who understands this will understand life. Okay, next one. Okay, karma says if you focus on heart, you will continue to suffer. If you focus on the lesson, you will continue to grow. Kalau you sana, kalau kita sentiasa sakit hati, to focus on kesakitan tu, mungkin kita akan suffer. Contohnya kalau kita ada you know, pengalaman yang tak okay, yang negatif previously, that will make us suffer kalau we keep on thinking of it, kalau kita ikut kerah hati. But if you focus on the lesson, apa yang you belajar, okay, and then you tak ungkit, tapi kita belajar sesuatu yang berharga, then you will continue to grow, alright? Tapi benda ni, you know, it depends. Dalam Islam, I think there will be a talk kan self-one by Johari as the moderator on cult. Okay, Imam Al-Ghazali, kalau dalam Islam dia ada fokuskan on cult tu lah yang akan menentukan behavior. Then comes the cognition. But then, you know, dalam kehidupan seharian, in terms of psychology, kadang ada orang dia asyik ungkit je benda yang lama. Okay, dia jadi macam ni sebab orang ni, orang tu, okay, that's why dia suffer macam ni. Then till when? Till when you want to be at that state? Okay, so but if you focus on the lesson, apa yang you belajar, then benda tu you akan mungkin you akan sampai kepada orang lain but in a beautiful way, right? So if you believe it will work out, you'll see opportunities. If you believe it won't, you will see obstacle. Okay, kalau you rasa satu kerja tu ataupun tempat you kerja tu boleh work out, then you akan cari opportunity for you to berkembang, you be happy at that place. So my dad ada cakap, if you cannot follow the ship, tak boleh nak berlayar bersama, then you should, kan? Kadang, you know, I work at UPM.
KPI semua tu. So kalau bukan kita, UPM nak kita yang nak UPM, right? So kalau kita boleh nak follow the shape, then if that doesn't make us happy, then you can just leave it. It depends kan, kalau you boleh nak cope, then kerja you tu you akan try to seek for opportunity apa yang you boleh untuk berkembang. Okay, instead of you feel sad, you feel bad about the situation or the scenario at the workplace. If you believe in what, you will see obstacle. Kalau kita dah rasa tak boleh, kita akan cari halangan orang yang tak enak, pengurusan tak okay, admin tak okay. Okay, it's all about the perception. That's why I say at the beginning, how we perceive is very important on how we will act towards that scenario or issue. Okay, the next one, Safwan. Okay, if you cannot do great things, do small things in a great way. Okay, maknanya appreciate even though small things. Okay, start from family. Kalau kita tak boleh nak meluangkan masa dengan anak sebab kita kerja 8-5, kadang-kadang dalam pun bekerja. If you have time with your family, try to kita guna benda tu secara optimum, maksimum masa yang kita ada. Okay, jangan pula kita balik tu kita tengok handphone. Okay, walaupun masa tu minit, sebab kadang-kadang anak kita memerhati, right? Especially dalam pertumbuhan, they really need the happy hormone, the neuron to be positively developed. So even though kita boleh nak ubah dunia, at least make ourselves happy and our environment also happy. So ini is actually apa yang kadang-kadang harian mengganggu kita. Okay, your past. Kadang kalau kita tak boleh nak deal with it, kita akan tend to blame. Actually, what's the use for you to blame the past? Okay, the past is the past. You have to work in your current punya state and think of the future. Okay, money. Okay, currently money is important, but then if you keep on thinking of that, if that bring happiness to you, then you can go for it. If you think that it will just burden you, penat, then you won't happy, then just stop it. Okay, kita kena be grateful on what we have and other people. Okay, kalau boleh, teori behaviorism, the environment tu akan kuat mempengaruhi siapa diri kita. So the environment that we are, okay, akan kuat mempengaruhi kita punya pemikiran, tingkah laku kita, emosi kita. But we have to prepare ourselves, okay, especially if you need to boost your happy hormone, untuk you put a boundaries to negative people. Okay, kita pun sendiri jangan downgrade others. Sometimes ada orang kata, okay, you boleh lah sebab you ada ni, you boleh lah sebab you ada ni. So then what? Okay, never say that, because we never know the story of kita tak tahu apa dia punya jalan cerita dia. So never you judge other people and never compare yourself with other people for you to be happy. Okay, the next one. Alright, this one is actually dalam Islam, senyuman itu sedekah, but then dalam psychology, senyuman itu is actually, in social psychology, we have the facial feedback hypothesis. Okay, makin kita banyak senyum, actually it will, dia akan keluarkan, remiskan hormon serotonin yang banyak. Dan muscle yang kita perlukan untuk senyum just around 16 muscle compared to kalau kita muka masam, 46, 72 muscle yang diperlukan kalau kita muka masam compared to kalau kita senyum. Okay, so that's why kalau you dalam keadaan yang murung, yang stress, try to smile. Okay, try to smile. For smiling is actually will boost up your happy hormone. Okay, walaupun you tengah serabut, tapi it's one of an exercise that you can do, okay, by your own, just by smiling. Okay, automatically biology you akan remiskan hormon yang positif. That one is in social psychology, we call that facial feedback hypothesis. Okay, the next one, Safwan. Right, so it only takes 65 muscle to frown, okay, kita masam, and only 13 to make a smile. So what do you need to work over time? Okay, especially bila you berkerut. Okay, bila you berkerut, apa yang you rasa? Emosi you tiba-tiba akan terganggu. Okay, kalau muka you masam, okay, so actually akan meremehkan hormon. So that's why you have to keep smiling. In
Islam senyuman itu sedekah, okay? Tapi dalam in terms of tubuh badan kita, it's actually dia akan stimulate the positive hormone. Okay, next one. Okay, the last one. Okay, this is the last slide from me. All right, happiness isn't getting all you want, it's enjoying all you have. Okay, maknanya be grateful. Apa yang you ada, be grateful. Bersyukur. Okay, dengan apa yang kita ada. That's why dalam Islam, ada doa Rabbi awzi'ni ana syukra ni'matika allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih fi dhurriyyati ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maknanya Allah, even though ada doa khusus untuk kita, bersyukur sebab kita ni as manusia, kita tak untuk nak kelebihan orang. So bila nampak orang tu lebih, orang ni lebih, kita rasa macam kita kurang, kita banyak, so kita dah sedih kan. So sampaikan ada doa untuk kita be grateful, mensyukuri apa yang ada, because only from that we can boost our happy hormone. Okay, and my last word, especially for those Muslim, kita ada Allah, right? So never kalbun tinggalkan al-masurat. Okay, al-masurat doa dalam dia tu sangat bagus untuk kita boost up our energy. Okay, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, peliharaku daripada sifat gelisah, kesedihan. Semua tu is better for you to recite that every day for you to boost up your energy. Okay, sebab kita walaupun bagaimanapun macam mana pun kita ni, but we still have someone yang lagi almighty yang kita kena percaya dan yakin. Okay, walaupun kita ni psychologist ke, counselor ke, but at one point you need to be professional, tak boleh inducekan the religious punya element ke, but apa-apa pun the strength is from Allah yang akan bagi. So I think that's perkongsian daripada saya. Okay, it will be beneficial, at least adalah 1 or 2 point that you can implement in your daily life. Okay, so just spread a positive word and try to limit your, not limit, but then try to create a positive environment in order for you to be happy. Okay, so that's all for me, Safwan. Baik, terima kasih diucapkan pada Dr. Aini Azika yang telah berkongsi dengan kita banyak sebenarnya tips-tips dan juga banyak perkara-perkara yang dibincangkan dalam waktu yang pendek, tapi dikompres menjadi banyak. Okay. Mungkin sekiranya tuan-tuan dan perempuan ada soalan, 1, 2, mungkin 1 je lah kita ambil sekiranya ada. Okay, sekiranya ada. Kalau sebab kita dah masuk ke 10 yang dah lebih kan. Okay. Tadi saya lihat ada ada satu soalan daripada Kong Waiting ni, mungkin inilah soalan terakhirnya. Okay. Yang bercerita tentang tadi personality kita dia ada extrovert, introvert. Yes, introvert dengan extrovert. So dia kata kalau ada dua-dua ni, adakah dia helpful? Actually sebenarnya kalau kalau kita jawab psychological test kan, ada yang dapat 50-50, but actually yalah, psychological test sometimes it's good, sometimes it really depends. I really believe macam ni lah, I really believe on the behaviorism theory. Okay, so it really depends on the current scenario or the current environment that we are in right now. So kalau waktu saya jawab dulu I'm introvert, tapi bila saya jawab kemudian, okay, after 4 years of counselling, dia bertukar daripada extrovert. Kita say I'm extrovert right now, but it depends on the need. But it's really helpful, but the most important is that how you because you know your own body, right? You know your own body. So you're the one can determine which one is good, which one is bad for you. Alright? So bila you penat tu, apa yang you rasa? Do you happy to go out or you happy to stay home? Okay?
So ada dua-dua benda tu is okay. Means that you rasa apa tu, sometimes you want to be alone, sometimes you want to, you know, socialize. Me too at one point. Actually my introvert extrovert is 50-50. So ada at one point I want to stay home. Ada at one point I want to, you know, my family or my close friend. So actually it's good. Nothing is bad. Okay, but then back to how you control yourself or how you know, give a definition of the thing that in front of you. Okay, that will determine whether you're happy or not. Okay, it's good or bad. Baik, okay, ada satu lagi soalan ni, terakhir ya. Jangan tanya lagi soalan lepas ni. Kita tanya nanti episod berikutnya. Panjang nanti kita boleh bersama lagi. Okay. Yang terakhir ni oleh apa ni, MZH ni. Hormon I know, Kira. Boleh boleh baca kan? Okay. Cuma saya bacakan supaya ada kawan-kawan kita di YouTube ni boleh tahu soalan ini. Okay. Hormon kegembiraan itu boleh ke terdapat dari sumber luar, contoh makanan ke, atau aromaterapi, muzik dan lain-lain lah. Ya, tadi tu memang ada terangkan, okay. Contoh dia kita ada 4 hormon yang utama untuk we happy: serotonin, oxytocin, endorfin and dopamine. Okay, especially kalau serotonin tu is more to dietary, pengambilan makanan. That's why kalau bila kita stress, kita we crave for food kan, tapi waktu tu kita kena pandai makanan apa yang kita nak makan. Right, so kalau kita stress, kadang bila orang tu stress dia minum kopi. Actually minum kopi tu dia akan meningkatkan the cortisol punya hormon stress. That's why bila kita ngantuk, kita minum kopi dia akan segar. Okay. So kalau so it depends. Kalau oxytocin tu is a love hormone. Okay, love hormone tu love hormone. Okay, love hormone we get from you know, kita menyantuni orang lain, kasih sayang, kita hug our kids, our pasangan, our partner, our parent. Okay, itu akan meningkatkan kita punya love hormone, oxytocin hormone. Okay, so every each of the hormone tu dia cara kita nak stimulate ataupun rembeskan tu ada dia punya spesifik dia, ataupun endorfin, dopamine and endorphin. Okay, cara kita nak stimulate dia ada dengan exercise that will, you know, boost up the happy hormone for that part. So every each hormone ni dia ada dia punya specific tingkah laku or behavior that we can do to stimulate it, right? Okay. Kalau paling senang orang Melayu kita makan nasi je lah kan, tenang. Tapi jangan lebih kan, obesity. Alright, okay. Semoga menjawablah soalan kepada MZS ni. Cuma nanti mungkin nanti kita boleh jemput lagi untuk perkongsian berikutnya, sebab nota yang diberi oleh doktor tadi tu dia banyak. Okay, dalam banyak-banyak tu kita kena faham satu-satu. Nak faham hormon pun kita kena ada satu slot yang khas untuk kita faham tentang hormon. Kemudian nak faham tentang apa nama ni, bagaimana neuron di dalam otak pun sebenarnya kita kena faham satu-satu. Sebab yang diberi oleh doktor tadi dia masukkan semua sekali jamak kiranya. Jadi bila dia jamak, kita kena memahami keseluruhan jamak tu. Tapi tak apa, nanti insyaAllah nanti kita jemput lagi untuk kita sama-sama bincangkan satu persatu supaya kita dapat jelas. Okay? Kalau siapa yang mengikuti kelas-kelas kami yang dulu, mungkin dapatlah tangkap sedikit sebanyak, sebab sebelum ni kita bercerita pasal otak, sebelum ni kita cerita pasal hormon, adalah pengalaman tu. Okay? Cuma doktor malam ni sebab dia jamakkan semua, jadi hopefully tuan-tuan dan perempuan yang telah mengikut sebelum ni dapat memahami. Kalau yang belum memahami sekarang ni tak apa, nanti kita jemput lagi untuk kita fahamlah. So, belajar tentang otak ni pun satu yang penting sebenarnya, sebab saya selalu sebut kita ni ada dua diri fizikal dan diri non fizikal. Bila diri non fizikal, dia ada kaitan dengan hormon-hormon di dalam otak kita yang akan mempengaruhi cara kita portray diri kita ni. Sebab tu kita kena faham kedua-duanya. Jaga kesihatan ni bukan jaga kesihatan luaran saja, tapi kita kena jaga kesihatan dalaman, terutamanya kesihatan emosi. Okey. Baik, untuk itu saya ingat terima kasih kita ucapkan pada Dr. Aini Azika telah bersama kami pada malam ini. Banyak tips dan banyak info yang
baru sebenarnya kita belajar pada malam ni dan kita dapat banyak sangat maklumat ya. Dan banyak sekali yang memberi appreciate pada malam ni di Zoom dan juga di YouTube pun ramai. Okay, cuma selaluan di YouTube tadi kita sedikit lewat lah sebab kita ada masalah dengan laptop untuk berhubung di Zoom. Saya tak pasti apa masalah dia. Tapi tak apalah, yang penting kita dapat bersama-sama ya. Dan bagi tuan-tuan dan perempuan, jangan lupa subscribe channel ini, kaunselor anda, supaya kita boleh dapat lagi banyak maklumat dan kongsilah dengan kawan-kawan yang lain. InsyaAllah nanti nota dan juga video rakaman ni kita akan berikan di grup Telegram dan grup WhatsApp. So, pastikan kita ajaklah yang lain-lain untuk bersama-sama di grup Telegram dan grup WhatsApp tersebut supaya kita dapat menyebarkan lagi maklumat-maklumat dan ilmu-ilmu di setiap perkongsian di malam hari ini. Okay? Untuk itu saya ingat kita dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak pada doktor dan juga kepada tuan-tuan dan perempuan, bapa ibu. Sebelum tu saya lupa nak maklumkan tadi awal, kita bukan setakat Malaysia saja yang menonton, yang mengikuti, tapi kita ada teman-teman kita daripada Indonesia dan juga daripada negara Brunei Darussalam. Okay, sebab channel ni ada 3 negara. InsyaAllah semoga bermanfaatlah untuk kita semua dan kita dapat menggunakan ilmu ini dengan sebaiknya. Untuk itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you all.